news from Tamil Nadu and a controversy involving a Raja, even as the BJP intensifies its Hindutva brand of politics in Tamil Nadu. DMK MP and former telecom minister A. Raja has taken on the ancient Manusmrithi over what he calls discrimination against Shudras. Citing how the Manusmrithi regards Shudra as untouchables and a sex worker's son, the DMK leader has urged his party to raise a voice against Sanatan and Hindutva. சனாதனம் இந்துத்துவா நாம் இனிமேலும் சொல்ல தயங்கக்கூடாது. விடுதலையாகட்டும், முரசொலியாகட்டும், தீக்கதிராகட்டும் எல்லாவற்றிலும் யார் இந்து, நான் இந்துவாக இருக்க விரும்பவில்லை, என்னை ஏன் இந்துவாக வைத்திருக்கிறாய் என்று கேட்கின்ற உரிமை நமக்கு வர வேண்டும். இப்படி ஒரு மதத்தை நான் பார்த்ததில்லை. லிங்காயத்துக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு செய்கிறார்கள். எங்களுடைய வழிபாட்டு முறை வேறு, எங்களுடைய ஆன்மீக கொள்கை வேறு, என்னை இந்துவாக ஆக்காதே என்று சொல்கிறான். ஆனால் உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுகிறது, இல்லை, நீ கிறிஸ்தவனாக இல்லை என்றால், நீ இஸ்லாமியாக இல்லை என்றால், நீ பர்சியனாக இல்லை என்றால், நீ இந்துவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுகிறது. இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை நீ விபச்சாரியின் மகன், இந்துவாக இருக்கிற வரை நீ பஞ்சவன், இந்துவாக இருக்கிற வரை நீ தீண்டத்தாகாதவன். எத்தனை பேர் விபச்சாரி மகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள், எத்தனை பேர் தீண்டத்தவனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை உறக்க சொன்னால்தான் அது சனாதனத்தை முறியடிக்கின்ற அடிநாதமாக அமையும் என்பதை விடுதலையும் முரசொலியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிடர் கழகம் எடுக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. எனவே அந்த காலத்தின் தேவைக்காக ஆசிரியர் இன்னும் பல பணிகளை, பல்லாண்டு காலம் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் பெரியாரை, நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் கலைஞரை. வாழ்நாட்களில் பெரியார் வாழ்ந்த காலத்தை விட அதிகமாக, கலைஞர் வாழ்ந்த காலத்தை விட அதிகமாக அந்த கொள்கைகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய. All right, so while Raja tweeted there explaining his statement, the BJP state chief K. Annamalai termed his justification as a sorry state of political discourse in Tamil Nadu, saying that the MP has yet again spewed hatred against one community with the sole aim of appeasing others. Very, very unfortunate mindset of these political leaders who think they own Tamil Nadu. Well, let's go across to Sam Daniel now for more. And Sam, so this is the latest controversy with A. Raja, giving those comments against the Manusmrithi and the BJP hitting out at him. The larger context, Gargi and Divya, is Raja was speaking at a function to felicitate the chief of Dravidar Kalagam, the parent body of DMK, with regard to the mouthpiece of that body called Vidudalai. And he says only parties like the DMK and groups like Dravidar Kalagam could actually send out, as he calls it, the ruling BJP headed by the Prime Minister Modi and Amit Shah in his words. And he's in a sense taking on the Manusmrithi, the ancient Hindu code as many would call it, exposing what he says discrimination against Shudras. And a few statements have touched a rod now. He calls, as long as you are a Hindu, you are a Shudra. As long as you are a Shudra, you are a sex worker's son. And as long as you are a Hindu, you are an untouchable and a punchman. In a tweet, he again reiterates, saying that Shudras have been discriminated, denied education, employment, and entry into temple. And many DMK leaders say this has to be seen in the context of discrimination, which rationalist parties like DMK has been fighting for ages, and this cannot be seen as anti-Hindu, whereas Raja claims the Dravidian movement has helped a bulk of Hindus to fight this, and the Dravidian movement is a savior, as he calls it, and it cannot be seen as anti-Hindu. Politically, the larger picture, many look at this as a tweaking of the DMK strategy in Tamil Nadu ahead of the 2024 Lok Sabha elections, particularly when the BJP, which has won 4 assembly seats in alliance with the AIDMK last time, is intensifying its, what would many call as Hindutva agenda. And in that sense, Raja urges his party also to take up this issue, to, in his words, to expose the discrimination, and he's also urging these mouthpieces to take up this issue so that this could strengthen the case of parties like the DMK. The BJP has called this as spewing of venom, hatred in Tamil Nadu, and we understand they're also planning to file a police complaint. But Raja has denied that there is any kind of hatred in this, but it's only an attempt to explain things and urging his party in a kind of a limited circle
to take up these issues. Right. All right. Thanks so much, Sam, for joining us with all those details. So that's the latest controversy.